Okay, so actually we are stopped here. ഈ പ്രോബ്ലമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. That means vessel having a capacity of 0.05 meter cube contains a mixture of saturated water and saturated steam. The temperature of saturation condition ആണ് saturated water and saturated steam is a condition, saturated condition. So temperature is given to 45 degrees Celsius. കെനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മതി. അതാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം ടേബിളിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഉള്ളത്. പ്രഷർ, മാസ്, സ്പെസിഫിക് വോളിയം, സ്പെസിഫിക് എൻതാൽപ്പി, സ്പെസിഫിക് എൻട്രോപ്പി, സ്പെസിഫിക് ഇന്റേണൽ വെച്ചാൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So initially we have using the particular temperature to 45 degrees Celsius using our data book or steam tables. We have written P saturation, HFG, HF, HG, SF, SFG, SG, VF, VG. ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടി, സ്റ്റീം ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടി. അതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു തരുന്നു അല്ലേ? അതിനി അതും പറയണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ P saturation direct value, which is the temperature is at saturated water and saturated steam. So temperature is പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് contains a mixture of saturated water and saturated steam at a temperature എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്? സാച്ചുറേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ at saturated temperature ഉള്ള കണ്ടീഷനുള്ള പ്രഷർ എന്നാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് പ്രഷർ. അപ്പോൾ P saturation ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ ആകുന്നത് 36.5. So it is first question to the right, 36.5. The second question is to find the mass, total mass, mg plus mf. mg plus mf, that is mass of vapor plus mass of liquid, water. So here mass of ഇതൊന്നും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. Mass of liquid present is 10 kilogram. The liquid mass is mf is given. So mg you want to find out. mg is the value you want to find out. So you know that mg can be found out by using Vg equal to mg into small vg. What is capital Vg? എന്താണ് സ്മോൾ വി ജി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം. സ്മോൾ വി ജി, സ്മോൾ വി ഇസ് കോൾഡ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം. സ്മോൾ വി കാണുന്നത് സ്പെസിഫിക് വോളിയമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് in that condition mass is taken as 1 kilogram or unit mass. So if there is a mass into specific volume equal to capital V, that is total volume. Total volume is specific volume, total volume വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം. into mass വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ higher volume ആയി. So higher volume is Vg equal to mg into Vg. So here you want to find mg value. mg value കാണേണ്ടത്, that is capital Vg divided by Vg divided by small vg. Vg divided by small vg. So what is Vg? Means total Vg. Total Vg means the total volume. Total volume of the total system. The total volume is given as 0.05 meter cube. Vessel having capacity of 0.05 meter cube is given. Volume, total volume is given. So what is total volume? Total volume equal to V equal to Vg plus EF. Capital Vg plus like this. E equals 0.05. It is given. So here to find out the value of Vg കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ വി ജി നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടി. സ്മോൾ വി ജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഡാറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടി. സോ ക്യാപിറ്റൽ വി ജി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എം ജി കാണാം അല്ലേ? എം ജി കാണാം. അപ്പോൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് first you want to find out the capital Vg. So capital Vg കാണാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that is total volume of vapor. That is total volume is vapor plus liquid. So that is mf v total is 0.05 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് question. 0.05 is the volume, total volume. So here Vg can be find out equal to 0.0f minus Vf. And what is Vf? ഇതുപോലെ എഴുതിയാണെങ്കിൽ Vf equal to Vg into mg. So Vg is given. Vg is Vf into mf. So here Vf is given from steam table. And mg is also given. mf is also given in your question. mf is 10 kilogram.
mass of liquid 10 kilogram. So it is given. So we can directly find out the value of Vf. Vf equal to 0.001239 from data book. Vf value into mg. So mf. Vf into mf. Vf is directly given by question table and mf is from question 10 kilogram. So the value is 0.01239 meter cube Vf. So ഇതേപോലെ നമുക്ക് mg കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? Vg is given. So mg is not given. mg is not given in your problem. mf ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. So if mg തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം Vg. So here mf തന്നിട്ടില്ല. mg തന്നിട്ടില്ല. mg എത്താന്നുണ്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാം. mg നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So Vf directly can be found by using this equation. Vf equal to small vf into mf. That is 0.00129. It is given in your data book, table, and into 10. You will get the Vf value. So Vg can be found by using 0.05 minus 0.01239. What is the value? ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ സ്പോട്ട് ചോദിക്കുക, മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ. What is the value? What is the value? 0.05 minus 0.01239. 0.0261. 0.0261. ആണോ? 0.05 minus 0.01239 അത് തന്നെയാണോ? 0. അല്ലാതെ പോലെ 0.037. ഓക്കെ, 0.37. 0.037 meter cube. This is the Vg value. So by getting the Vg value, you can find the mg value. Mg equal to capital Vg by small vg. Small vg is given in your data book, or we get the value by using the steam table. Therefore, mg equal to Vg by Vg equal to 0.037 divided by 0.0546. കാര്യം കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തൊരിക്കലും വാല്യൂ എടുക്കരുത്. ആൻസർ കീ പ്രകാരമുള്ളൊരു ആൻസർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും, അവരുടെ കയ്യിൽ വാല്യുവേഷൻ കയ്യിലുണ്ടാവും. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ കിട്ടുന്നത് 0.03723 എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കീ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ വേറൊരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 0.3723 എന്നൊക്കെ വാല്യൂ ഉണ്ടോ, ആ വാല്യൂ കൊണ്ട് വലിയൊരു ചേഞ്ച് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. കാരണം ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 0.37 മാത്രം എടുത്തു, ശരിക്കും ഉത്തരം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് 0.3761 എന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളൊന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, 61 എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് മാറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ചിലപ്പോൾ ഈ കേസിലല്ല കേട്ടോ, ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉത്തരം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് 0.932 എന്നൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് 0.37 വരും 0.3762 എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. എന്നിപ്പോൾ ശരിക്കും 0.37621 എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഈ 0.932 എന്നുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 1.032 ഒക്കെയാവും, അല്ലെങ്കിൽ 1.031 അങ്ങനെ നിങ്ങൾ 1.026 1ന് മുകളിലേക്ക് വരും. 0.9 അല്ലേ വാല്യൂ, ചെറിയൊരു മാറ്റം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് വന്നാൽ മതി, ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് 0 പോയിന്റ് കാണാം. ഇവിടെ 1 പോയിന്റ് ഉത്തരം ആൻസർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക, നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് 0 പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 0.93 1.0 എന്ന് വലിയ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല, ചെറിയ മേൽ ചേഞ്ച് ആണ്. പക്ഷേ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 1 പോയിന്റ് ആണ് ഉത്തരം എന്നാണ് മനസ്സിലുണ്ടാവുക, 1 പോയിന്റ് ആണ് ആൻസർ എന്നാണ് മൂപ്പരം വാല്യൂ എന്നുള്ള മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ഇവിടെ 0 പോയിന്റ് ആണ്.
അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച്, വലിയൊരു ചേഞ്ച് നോക്കുന്ന ആളുടെ ഇത് വരും. പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു മാർക്ക് കുറയാനുള്ള കാരണം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റർ കിട്ടുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു 4 വാല്യൂ 5 വാല്യൂ ഒന്നും വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നോക്കിയേ, ഫ്രം ഷീൻ ടേബിൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ 0.00123 എന്നൊക്കെ വലിയ വാല്യൂസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. സോ ആ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്നാണ് കാരണം. ഒരു ചെറിയ വാല്യൂ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരു ബീജ് വാല്യൂ എത്തും. സോ എൻ ജി വാല്യൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു കിട്ടിയ വാല്യൂ എഴുതുക. 0. എത്ര കിട്ടിയത്? 0.688. Very good. 0.688 kilogram mg value. Therefore total mass equal to m equal to mf plus mg equal to 10 plus 0.688 equal to 10.688. Total mass. This is the second question. Mass. Next one is specific enthalpy. Fourth one is specific enthalpy. Specific enthalpy. Third one is specific volume. Third question is specific volume. Mol V. What was the equation? V equal to Vf plus x into VFG. If x ന്റെ കാര്യമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ശരിക്കും. V equal to Vf plus x into VFG. H equal to HF plus x into HFG. S is equal to SF plus x SFG. Entropy, enthalpy, volume. Okay, volume is Vf plus x into VFG. So Vf is given in your question from data book. Vf is given. VFG is also VFG അറിയില്ല. VFG can be കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. VFG is VG minus VF, right? VG minus VF. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു VFG equal to VG minus VF. Okay. Therefore, VG is given, VF is also given. So only unknown value is x, dryness fraction, Rex. So in some cases, the value of x will be given in a problem. That is, dryness fraction is 0.9 or 0.9 dry. That is dryness fraction. So here dryness fraction is not given. So you know the equation for dryness fraction. That is mass of gas divided by mass of gas plus liquid. Mass of gas equal to ms by mw plus ms. Ms divided by mw plus ms. The case that is mass of particular vapor divided by total vapor plus liquid. Right, ms divided by mw plus ms. Vapor divided by water plus ms. Total mass. So here vapor is given as mg vapor, mg divided by mg plus mf. So mg is given, mf is given. So they can actually find the value of x here. Mg by given value of vapor divided by given value of mass of vapor divided by total mass of mg, total mass or total mass of vapor plus water. That is total mass is given as mg mg or that is 0.688 and mg divided by mg plus mf. That is total mass is 10.688. Okay, we can directly calculate the value 0.064 x value. So x value ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. In the case of specific enthalpy, specific entropy. So here V equal to VF. VF value is 0.001239 plus x into 0.064 into VFG. VFG is VG minus VF. VG is given as 0.0546 minus VF. Same value 0.001239.
can directly find the value of specific volume per kilogram, meter cube per kilogram. It is 0.004654 meter cube per kilogram. Specific volume equation V equal to Vf plus X into Vfg. All values will be got by using your chain table. Substitute the value and find the equation. And the space which you are taking fourth question is to find out specific enthalpy. H equal to Hf plus X into Hfg. Hf value is 1061.4. 1061.4 plus X is 0.064 into Hfg. Hfg value is directly from your data book 1704.2. You can directly value 1172.77 kilojoule per kilogram. Okay, the fifth one, specific entropy. F is equal to Sf plus X into Sfg. Again, the whole value will be given in data book. Sf has 2.7474 plus 0.064 into Sfg 3.3585. Directly from your steam table 2.9623 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay, and last one is internal energy, specific internal energy. U. Yesterday, small u. I have written particular equation for u is u now H is equal to u plus PV enthalpy from your first law of thermodynamics or second law of thermodynamics. And from here the equation u equal to H minus PV. H minus PV. Okay. H value. What was H value? 1172.77, right? From enthalpy is going to be 1172.77 minus P into V. P, what is the pressure? 36.5. 36.5 Pascal, 36.5 bar. It is in bar. 36.5 bar. 36.5 bar. So to convert in Pascal, is 36.5 into 10 raised to 5 Pascal into V, specific volume. Specific volume 0.004654. Okay, that is the value of internal energy. പക്ഷെ ഇതിലൊരു ഡൗട്ട് അല്ല, ഒരു ചെറിയ കാര്യം ക്ലിയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് വാല്യൂ 1172.7 enthalpy value is given in kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram. And that particular pressure value is not in kilo format. സാധാരണ നോർമൽ ഫോമാറ്റ് എന്താണ്? ജൂളാണ്. എക്സ്ട്രാ വരുന്നതാണ് കിലോ ജൂൾ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 കിലോ ജൂളിൽ നിന്ന് വേറൊരു വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെ ഒരേ യൂണിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ഇൻ കിലോ ജൂൾ. കിലോ ജൂൾ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, കിലോഗ്രാം ആണ് കുഴപ്പമില്ല. കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കഴിയാണ് കുഴപ്പം. ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ്, കിലോ ജൂൾ അല്ല. അതിൽ ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ജൂൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കണം. എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ എല്ലാം ജൂളാക്കിയാലും കുറിച്ച് നമുക്ക് ജൂൾ കിട്ടും, ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം യൂണിറ്റ്. ഇനി എല്ലാം കിലോഗ്രാം ആക്കിയെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം പെർ
kilojoule per kilogram കിട്ടും answer. So here 1172.77 is in kilojoule per kilogram and pressure 36.5 10 raised to 5 pascal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SI യൂണിറ്റിലാണത്. പാസ്കൽ യൂണിറ്റ്, ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ, നോട്ട് ഇൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ല, വെറും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗെയിൻ വി വാല്യൂ, സ്പെസിഫിക് വി വാല്യൂ ഈസ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം, നോട്ട് കിലോ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം അല്ല, മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്, ജസ്റ്റ് മീറ്റർ വോളിയം. സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കിലോയിലേക്കാക്കാം, കിലോ ജൂൾ വേണം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ ഓരോ വാല്യൂ നമുക്ക് 10⁻³ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഓർ എൽസ് യു ക്യാൻ കോമൺലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക 10⁻³ 10⁻³ കോമൺ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം 10⁻³ ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ കിലോ ജൂൾ, കിലോ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താവും, കിലോ പാസ്കൽ ആവും, കിലോ പാസ്കൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കിലോ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ കിലോഗ്രാം, ഹോൾ വാല്യൂ വിൽ ബി ഇൻ കിലോ. സോ ടോട്ടൽ വാല്യൂ വിൽ ബി 10⁻³ ചെയ്യണം, ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 കൊടുത്താൽ മതി, ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ഓർ ഇൻറ്റു 10⁻³ ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ഓർ 10⁻³, or else you can convert this particular value in ജൂളിലേക്ക് മതി. ഇപ്പോൾ 3 പോയിന്റ് അപ്പുറം എടുത്താൽ മതി, 1172,770 എന്ന് വരും. ടോട്ടൽ ദിസ് വാല്യൂ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ജൂളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി, ആൻഡ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ഗിവൺ കിട്ടും. ഇന്ത്യൻ വെച്ച് ജൂൾ എന്ത് കിട്ടും, ഇന്ത്യൻ വെച്ച് നമുക്ക് ജൂൾ കിട്ടും. ഹിയർ ഹോൾ വാല്യൂ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ കിലോ, ടോട്ടൽ വാല്യൂ വിൽ ബി 1155.78 kilojoule per kilogram will be the answer in specific internal energy. Okay, ഡൗട്ട് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചേ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനിവൺ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞേ. സ്റ്റീം ടേബിൾ നോക്കി വാല്യൂ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ. ഈ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ശരി, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. സോ ദിസ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് പ്രോബ്ലം യൂസിങ് സ്റ്റീം ടേബിൾ. ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത്. എല്ലാം ഒരേ മെത്തേഡ് തന്നെ. വാല്യൂ ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ഡാറ്റ സ്റ്റീം ടേബിൾ ഈസ് same as this problem itself. That is VF, VG, SF, SFG, HF, HFG, HG, etc. And the problem itself changes. It is a simple problem to analyze or apply the particular value, or to study how to take readings from steam table. So another question asked like that to find out the specific volume, specific enthalpy, specific entropy കാണാമെന്ന് ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയില്ല. So it is a method to study a particular problem by taking the values from steam table. Okay. Then before we move to next problem, we want to discuss about what is Mollier diagram. Mollier diagram. So Mollier diagram is the HS diagram. HS diagram. HS means enthalpy entropy diagram. That is Mollier diagram. Enthalpy entropy diagram. That is a Mollier diagram. Okay. So what is particular enthalpy entropy diagram? Dr. Mollier, Mollier is name of scientist. Mollier in 1904. He had discovered a particular plot or graph using a total plot against the enthalpy, total heat addition, enthalpy versus entropy diagram to find the properties of the particular phase change or something like that, and relation between enthalpy and entropy. That is called enthalpy entropy diagram. So first ഓരോ പോയിന്റും നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. Enthalpy entropy diagram, it will be a complex diagram. That is, enthalpy is y-axis and entropy in x-axis. In kilojoule per kilogram Kelvin, here kilojoule per kilogram. Okay, so
Yesterday, I have drawn a figures here. Yeah, so many particular figures in my life. Like that, in the case of HS diagram, I drawn a figure like this. HS diagram. Okay, HS diagram, the figure that HS diagram. So initially, the graphical plot is it's like that. The particular okay, this is the particular initial room of the HS diagram and the pentropy diagram, and here constant pressure lines are there and constant temperature lines are there. Constant pressure lines are there and constant temperature lines are there. The മാത്രം difference. So here in this line, I am drawing something like this. Okay, these are all constant pressure lines. Constant pressure lines. At this particular point, pressure is same. Is 5 bar here, 5 bar here, 5 bar here, 5 bar here, 5 bar. If it is a 5 bar constant curve, we can say P1, P2, P3, P4, P5, P6, etc. And everything has a particular value. That is, if it is a 0.02 bar, 0.1 bar, 0.2 bar, increasing like that. And 1 bar, 5 bar, 100 bar, etc., etc., increasing. And a particular line is denoting constant pressure lines. Constant pressure lines here. Okay, constant pressure lines P1, P2, P3, etc., constant pressure lines. And there is a constant temperature lines also. Constant temperature lines is from this particular ഈ ഗ്രാഫ് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് these are all constant temperature lines. Okay, these are all constant temperature lines T1, T2, T3, T4, T5, etc., etc. These are all constant temperature lines. Constant temperature lines and constant pressure lines. So if you know any one of the two components from here, either enthalpy, either entropy, or either constant pressure value or temperature value, you can find out the other values here. So if you know an entropy value and a pressure value, it is 0.2 or 0.05 bar, and you know the entropy value by plotting that particular value here, and by that particular graph, you can find the enthalpy value. അല്ലേ, രണ്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത. If enthalpy is given at a point, a pressure, and take a particular pressure line, and by putting the entropy line, you can find out the entropy value. Okay, so you can find out any value of enthalpy, entropy, pressure, or temperature by using any two of the particular value. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ രണ്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ, ഈ ധൂം ഇങ്ങനെ പോയല്ലോ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചില ധൂമുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ. Okay, some dhooms are forming here. So this is the diagram of where and constant entropy line എങ്ങനെ വരിക, constant entropy line. Entropy line is here. So constant entropy line can be drawn like this. Constant entropy line. By a vertical line in the graph, we can find out the constant entropy process from a particular process 2 to 3 or 1 to 2, etc. The process can be denoted by constant pressure, constant entropy line by using a vertical line. That is, entropy is here, vertical line. Constant enthalpy line എന്താണ്, ഇങ്ങനെയാണ് constant enthalpy line and constant entropy line, constant temperature line, constant pressure line. Okay, so this is the formation of Mollier diagram or enthalpy entropy diagram. Okay, constant pressure lines, constant temperature lines, constant enthalpy line. Enthalpy line, entropy line is not here. It is only constant pressure and constant temperature lines are also not here. So the properties of the H diagram is constant lines of constant pressure. Lines of constant pressure are indicated by P1, P2, P3, P1, P2, P3, etc. And lines of constant temperature is represented by T1, T2, T3, etc. Constant pressure and constant temperature lines together constitute the HS diagram. And here
Any two independent parameters which appear on the chart are sufficient to define the state P1 or X1, T1 or T1, any ഒരു സ്റ്റേജ് represent ചെയ്യാൻ. It means that any 2 points in the graph can be useful to find out the other value. If enthalpy and temperature is known, we can find out the pressure value or enthalpy value. Okay. Okay, I'm not feeling good. Sorry. So here, if we know any enthalpy value or pressure value, you can find the entropy value also. So this is the formation of enthalpy entropy diagram. ഈ ചാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ ചാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ. Okay, enthalpy entropy graph. By showing so many points here, 2000, 2500, some values are also given in your enthalpy entropy or Moore diagram. Okay. So that is the enthalpy entropy diagram or HS diagram. HS diagram. So please write down one more problem to study about steam table. By writing the question, you can wind up the particular session. That is, determine the amount of heat. Determine the amount of heat which should be supplied to. It should be supplied to 2 kilogram of water. 2 kilogram of water at 25 degrees Celsius to convert into steam at 5 bar and 0.1 dry. Okay, 0.9 dry. 0.9 dry means dryness fraction value x is equal to 0.9. Okay, so here the given value, the mass of water, the given values are mass of water which should be converted into gas or vapor, mass amount of heat which should be supplied to 2 kilogram of water to convert into steam. So mass of water to be converted equal to 2 kilogram. Given temperature of water, of that particular water, TW or notation കൊടുക്കാം, TW equal to 25 degrees Celsius. Okay, and pressure of steam ആണ്. Pressure of steam equal to 5 bar. Dryness fraction x equal to 0.9. Okay, these are the given data. So by using the pressure of steam, we have steam tables. Water table alla steam table aanadu. So by using the properties of steam, that is 5 bar, we can write down the given data or useful data for doing a problem. ഏതൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ആണ് വേണ്ടത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇക്വേഷനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കണമല്ലോ. എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ആണ് HF ആണോ, HFT, SF ആണോ, SF ഒന്നും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ട ഡാറ്റാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡാറ്റ ബുക്ക് നോക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ. സോ വി ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ യുവർ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.